gikone ndal romo mar ndalo ang'wen mar loch kata tend loch mar kor gwenge Rumayanga odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay. Kar bende weche mamoko bende waikonu kamoting'o mich mabende koro singi ne ruodhi kachiel koda jolupgi mabende koro biro jiwogi mondo mi giti tijgi e yono makare. Warang'ane moko weche momiyo pek chenro en mar Ang'ich Welo. The promise of devolution can only be fully realized if both the national and county governments work in close partnership. Devolution must be living the promise of the Constitution 2010. Devolution is the currency for powering our economic growth. Counties ojiw mondo tikanyakla kod piny owacho mamalo mar jiwo dongruok e sama romo mar loch gwenge ochopo giko mare kawuono. On the issues of your promotion, we work on your salary. There are a number of you here who have been employed for 2 years, and they are yet to be paid a single shilling. Rikalo singo mar medo sach ruodhi kod jolupgi kaka yo mar bero ngimagi kod lwasegi mar tich. We have so far received 4,400,000 shillings from the PS Interior to take care of this burial. Sirikal mamalo golo omenda madhi konyo iko mar joma noyudo masira e apaya maduong' ma Kisumu kochomo Kakamega juma mokalo. Yakorobogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 336 bende kao kamano twakodwa e mbui mag oganda kamoting'o Facebook wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube, idwa kanye mbui mar X, e mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni romo mar loch mar kor gwenge kata Devolution Conference mosebedo kadhi nyime kaunti ma Homa Bay kawuono chopo giko mare kama jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki oloro ayanga romo makamano. Kindiko kone governors ne sirikal mamalo biro medo siro sirikande mag counties mana ne jopiny oyudo dongruok mowinjore. Kaka reporter marwa mawuok e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, duol mar governors okoni gibiro medo tiyo kanyakla gi sirikal mamalo kod bede migepe mag piny owacho kod mago mok mag piny owacho mar dongo counties maggi. Kuom thuolo mar ndalo adek skul sekondar ma Homa Bay osebedo modech mokalo kaluwore gi romo mar tipo maloch mar kor gwenge ma higani manobagi e kaunti ma Homa Bay kendo kelo kanyakla tend counties 47, sirikal mamalo, riwruoge moko mag piny owacho kod migepe mamoko e okenge maloch mar kor gwenge osego e pacho ka. Romono kawuono ne ochopo e giko mare kendo ne olore ayanga kod jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki mane okoni loch mar kor gwenge osekelo lokruok maduong' ne jopiny kendo sirikal mamalo pod biro medo siro sirikande mag counties lwedo yor chulo ne omenda mag dongruok e wang' sa ma ginyalo dongo go counties mag-gi. Of all the innovations of the Constitution of Kenya 2010, the most profound innovation and the crown jewel of our current constitution is devolution. The threats that face us going into the 21st century, number one is corruption and abuse of resources meant for the provision of public services, and this affects both levels of government, the national government and the county governments. Ngire Kindiki kinde twak mare bende ne ojiwo tend counties mathuru ka mondo bed kanyondo rowere e chenro mag-gi ka okoni rowere bende nyaka bed kod duol e wi kaka itayo chenro mag dongruok e sirikande mag county kaachiel gi sirikal mamalo. So as we even center devolution on the people and on the citizen, the young person, the youth, for various advantages that they hold against other generations, they will play a very important part in defining our common future. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ne owacho ni migawo mar omenda sani chwalo omenda mag dongruok ne counties e wang' sa, kata kamano ne osiemo counties kuom rem chwalo omenda mag rutaya ma ging'ado jotijegi ma okoni counties mathur ka ok osebedo ka chwalo e agulu mowinjore. We were able to transfer all the resources in terms of shareable revenue to the 47 counties before the end of financial year, including the arrears from the previous financial year. The promise of devolution can only be fully realized if both the national and county governments work in close partnership, grounded in mutual accountability and prudent financial management. Duol mar governors manoloso romo makamano ne okoni gibiro medo tiyo kanyakla gi sirikal mamalo kaachiel kod migepe mamoko mar medo beno ngima jopiny e counties mopogore. A call
to all of us, as leaders and public servants, the civil society, the private sector, and the Kenyan citizen to uphold the constitutional spirit of Article 174 and make devolution work in every corner of this republic. I leave you with a thought that promises are like babies, easy to make, but hard to deliver. Let us ensure that the promises of DevCon 2025 are not confined to the communiques, but are translated into tangible change for our people. Romo maro chiko malot mar koro gwenge koro gikone to rumo e alap tuke skul sekondar ma Homa Bay kandi kanene thuolo mana governors tiyo go man nyiso gigo kuma gisebedo ka gitimo kod moko midhiro mar sirkande ma county osebedo ka neno. Jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki mano loro ayanga Roma kamaendi omedo singo ni sirkal mamalo biro medo tiyo kanyakla ko sirkande ma county mondo mi jopiny oyud ber malot mar koro gwenge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Hilo kama nanya Alia Beach, wadhi nyime kama jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen, osingo ni sirikal dhi bero ngima ruodhi kod jolupgi kaka yo mar miyogi mijing'o e tijgi. Moko ber mochomo ruodhi kod jolupgi en medo gi osara, miyogi tiegruok moyiedhi, maketgi mag obila kaachiel gi miyo ruodhi matiyo e gwenge timbe mag jonjore kod kuo jamni otime newa bonde. Chris Owino ni kod ler mathoth. Ruodhi kod jolupgi e pacho kae mangima koro nyalo chako loso dero magi bang' piny owacho singo mar chwalo negi keyo mabup e ndalo mabiro. E kinde nyasi mar chako yanga chenro mar tiego ruodhi kod jolupgi e bure Nairobi, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni bang' yudo tiegruok makamano sirikal dhi bero ngimagi kaachiel kod alwora margi mag tich. There is nothing we can do in the security sector and governance without the chief and the assistant chiefs. So you are a very important lot in terms of service delivery in our country. We take your responsibility extremely seriously, very seriously. We are here to demonstrate our acknowledgement and appreciation of the chiefs and assistant chiefs as a revered institution within both the government as an administration, as well as the Kenyan society as a whole. Murkomen osingo ni bang' miyo ruodhi kod jolupgi tiegruok malong'o, sirikal dhi medo gi osara, medo gi ngas mag telo, kaachiel gi miyo gi thuolo mar dhi nyime kod somo e lony mopogore opogore. We are going to work on the issues of your promotion. We work on your salary. There are a number of you here who have been employed for 2 years, and they are yet to be paid a single shilling. Jagoro maduong' e migao mar arita Dr. Raymond Omolo opako ruodhi kod jolupgi kuom bedo mise motegno mar sirikal e chwalo chenro mag dongruok. The nature of the threats and the issues that you face today are very volatile and dynamic. From radicalization to land disputes, domestic violence to gangs and petty crime, climate-related conflicts to teen pregnancies, and many more. These realities demand that we redefine what it means to be a chief or an assistant chief in the current or in the 21st century. Kayo mar neno ni ngimagi ok ni kama ng'aw e kinde magitimo tijegi, ruodhi matiyo e gwenge matimbe njore ogo e tach ibiro miyo bunde bang' yudo tiegruok moyedhi matiyo kod gige lweny. That for chiefs that are operating in dangerous areas where the security is in danger, we propose that you can be registered as NPR. And as soon as you are registered as NPR, we will take you for further training, maybe another 2-3 weeks, so that you can be able to use firearm properly as is required. You are no longer just administrators. You are security actors, legal aids, crisis managers, as well as nation builders. You are the eyes and the ears of government at the grassroots. Murkomen kata kamano onyiso ruodhi kod jolupgi mondo obed e opara manyime e kedo kod akwede mag dhoudi, yedhe mamero ji, kaachiel kod mibadhi. Nyakwaramogi, gimoro ka gimoro ni kod kinde mare. Jatend migao mar arita osingo no mai kinde mar ruodhi kod jolupgi yudo keyo mabup kendo pong'o odher margi kod mich magundho mowuok e dero mar sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Embakasi e campus, Nairobi.
Kamati mayande ochuogi mar chopo mise 10 motegno mane oriedi e kind winjruok ma jatend piny William Ruto kod ogaye mar ODM Raila Odinga ochuoyo magibiro luwo e chopo dwaro ma kamago. Kamati motele gi jakom mare Agnes Zani oyango ni gibiro mulo lipot mar NADCO mabende podi moko kuom fuondi mage omoke od bura mamalo. Kwethno nochuogi chak dweni mar neno ni midhiero ma jo Kenya osebedo kakaloe kamoting'o nengo ngima mibadhi kind mamoko ochop dwaro mar gie wang'e. Jo komiti mar ji 5 ne otwak kod jofwambo ka nyiso geno ni gikone to ka biro chopo dwach lipot mar NADCO kaachiel kod dwaro mar weche 10 mane oriedi gi duond buch ODM gi UDA mamulo ngima oganda. Yes. As we strive to oversee the implementation of the established broad framework, we shall undertake inclusive and extensive consultations with members of the public, arms of government, government departments, independent commissions, civil society, trade unions, religious institutions, academia, youth organizations, persons with disability, and women and minority groups, among others. So it's a wide-ranging sector of the various spheres that represent Kenya and who we are as Kenyans. As we endeavor to complete these tasks, we shall look for mechanisms to ensure the successful implementation of the whole of NADCO and the 10-point agenda in the various areas that this process is involved in, such as existing policies, legislative agenda, administrative measures, and the current status of implementation. Kawadhi nyime ni ogaye maduond buch Wiper mano Kalonzo Musyoka onyiso doho mondo owe thuolo jogo duto mane ondhi kendo buch gi dhi mbele mitudo gi ng'anyo kowacho ni bura mitudo gi go mar njore ok ni kare. Ka oloso e romo mar okinde e gwenge ma Diani, Kalonzo oseyapis jomin buche kowacho ni kweth mar njore modonjne go rowere go duong' kendo lich ahinya moloyo gik mane rowere go timo e kinde ng'anyo. Kalonzo onyiso sirikal oneni oluwo chike mag rito ratiro mag oganda kinde duto. Kamano bende opoyo okinde kuom tich matek mag dhi mbele timo eno ni joma ne ondhi e kinde ng'anyo oyudo kony madwarore. Going forward, all Kenyans arrested and detained during the Maandamano protests and Sabasaba Day demonstrations must be released immediately. When all DPP have been here, I've just shared that with you. The Director of Public Prosecution, so happy you're here to hear me say this. As your colleague in the profession, we are saying that all these demonstrators, we call them actually prisoners of conscience. They have to be released immediately and unconditionally. A lot of them are out on bail terms. Thank you again, Madam President. We work very hard. And all those advocates who gave their pro bono services to at least have these young men and women go back to their parents, we really congratulate you. This includes all those who are dragged through the anti-terrorism court and treated like terrorists. Domo malo koro chiwo chik madino ne tend migawo mar omenda e pachoka mondo kik dhi nyime gi chenro mar keto kambi mar keyo modhi mano KPC e lwet ji giwegi. Matok riwruok mar Consumers Federation of Kenya chwalo ng'ur e doho mar chungo chenro ma kamano. Jafwambo mar Wife Nyakidi ni kod ler. En gino ma pod medo nyuolo paro wirani en yo mane ma piny owacho chano keto kambi keyo modhi Kenya Pipeline Company e lwet joket mwandu. E kor jumani, ten migawo mar omenda kod mano mar teko noyudore e tago maliet kanidwaro mondo migi chiw ler e wi okang' ma kamano. Kata kamano, e doho ma Milimani Bore Nairobi, riwruok mar Consumers Federation of Kenya nochwalo ng'ur mar chungo chenro no. E chik manochiw kod jang'ad bura Bahati Mwamuye, ten migawo mar omenda dwarore ochung chenro mar keto kambino e lwet ji giwegi nyaka kanyo mawinj burano. Kendo Consumers Federation owinjore chwalo boke mag burano bende ne ten migawo mar omenda mar miyo gi thuolo mar iko duoko margi. Motelo ne ma, jatend migawo mar omenda John Mbadi, jagoro mongirore migawo no Chris Kipto, jatend migawo ma teko Pio Wandai
kod jokanyo e migepego nochopo nyim jood bura machiwo ler ewi gombo mar piny owacho keto KPC e lwet ji giwegi. Achiel kuom gigo manomiyo giyudore e tago maliet ne en rem mar gichiwo ler ni kambino ikete lwet ng'a, gi nengo mane, to gin okenge mage mibiro keti maneno ni chenrono otime yor adier. Jood bura bende noketo liet ni kaluwore gi lwasi mar siasa pachoka nyaka kuong kaw pach jopiny kapok gichweyo kogno. To the House, we approved the sale of KPC. No, I didn't say that. You said that this thing, said about the Can I clarify? Yes, just clarify and put it in the better way, because from the time the budget was passed in June, we are in August. Okay, we are asking about valuation. Just share a little bit. That we are asking, why do you come within a week without evaluation? The valuation that you have, that we have provided, is basically the net, the book value of this company as it stands today, which will not really be a key pointer when it comes to going to list this company in the stock exchange. Because what you will be looking at will be a forward-looking valuation. The business valuation that should be attained once it's done definitely should be much higher than the book value. Kata kamano, ne gilero ni piny Kenya biro yudo yuto mabup, ponono ni jood bura opodho kang' makamano. Yuto mabende biro konye siro chenro mag sectors mopogore opogore. Piny owacho biro yudo omenda maromo shillings bilion 100, ponono ni od bura opodho kang' mar keto kambi mar KPC e lwet joket mwandu. Riwruog jotich mag Kenya Petroleum bende nowuok oko mager ka giwacho ni ponono kambi no giko okete lwet ji giwegi ginyalo lalo tijegi. Gino majagoro mongirore migawo mar omenda Chris Kipto nochiwe ler ni ok bitimore. We got that from the CS Mbadi. We got that from CS Opio and I. And Mbadi was very categorical. CS Mbadi, Opio gave us another version that nobody will lose his job. So what is the position of employees after the transition? This transaction, it's our intention that it should not lead to job losses. We expect probably, in fact, the company to do better and provide more job opportunities. Burano ibiro winjo tarik 5 dwe mar 9 higani. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi kaunti ma Kisumu kama ringre ji 22 kuom 27 mane wito ngimagi masira mar apaya juma mokalo. Ogol ringregi ka ikowe gwenge manyakach ne iko mabiro timore kiny. Magi esama piny owacho mamalo ogolo milion 4.4 mar siro familia go e chenro mopogore opogore. Millicent Adhiambo miwa ler mathoth. Rumbi maglet kod kuyo nokwako kar kano ringre ma Jaramogi kuma ringre ji 22 kuom ji 27 mane owito ngimagi e masira mar apaya ma Kisumu Kakamega igolo e kawuono ka iterogi e miechgi ne alam mogik ka giruo piny kod familia mekgi. Familia mag ogandago oyango fuok ma joheragi oweyo gino makoro pod gikwayo sirikal mondo bi owuog oko omed chulo negi kony ahinya to e siro som nyithind kiye makoro owe chien. Wanindo ni maminwa to kaka wadong nyithind 4, waonge mama, waonge baba nosekuongo. Koro mato modong ni nodong kaka koro mama to nene baba. To nene gimoro amora. Dwelo mada Kisumu matindo kauno nikech tho mar mama. An poka dak Kisumu poka nyono Kisumu. Mata dala chaka dakoro diwe wakendwa. Wagie hodhi chako ngimawa. Nokwani kanya serikal ne nyalo chung kodwa. Otie kata lekwa. Ongi kako nyalo somo. Kako nyalo dak maisha wanyalo dhi mbele. Omal owito en owadwa. Kendo fuok maweyo maduong' e dalawa en achiel kuom joma nyiche ne telonwa dala gimoro amora mwatimo to e sama mawuoyo gi nyathine machogo nyonego bed ni donjo e university makoro pod ok wang'eyo to wadhi timo nang'o. An ka nikech an alalo mamwa to anakwayo mala sirikal yani nisaidio mondo konya nikech wadong' nyithindo 3 to babwa notho higni moko mokalo. Oweyo fuok maduong' nikech odong nowe nyithindo 3 alafu chuore notho 2021. Koro en mano odong kanong'iyo maslahi mag nyithindego. Ingegi en Valerie gi Italia kaachiel kod Eliza ema owe kanyo. Koro nyithindo odong dala kanyo kendgi tado akwa serikal mondo konygi kabisa.
Kuom mano piny owacho oyango ni gisegolo omenda maromo milion 4.4 mar konyo e kauting mar chenro mag iko ne oganda go mosenindo. We have so far received 4,400,000 shillings from the PS Interior to take care of this burial. Kamano bende, Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o oyango ni gidhi loso chenro mar choko omenda mabiro neno ni osir kodo familia mowe chien kod joheragi kolero ni tend kaunti ma Kisumu kod ogai mar ODM Raila Odinga osegolo milion 1 ng'ato ka ng'ato. Wadwa ni jogo man gi chuny mar konyo families mowito jogi buketi pesa account ni wasewa yawo. Prime Minister Njuke keto milion 1, county government keto milion 1, kinyo bergi miloma maduong' e kalatas ma iluongo ni newspaper. Kwa nyiso ji duto mondo ket path pesa kanyo okon jogo ma owito jomagiero. Nyasi mar iko kod alam makanyakla kiny ne time skul primar Manaki e Nyakach. Komiti matao chenro mar iko ganda go ogolo siem ni ok gidwa weche siasa e nyasi no makiny mar biro kowo oganda go e kar yweyo gi mogik. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Naki, Kisumu County. Wamedo timo mos ne anyuola duto manawito jogi e masira makoch marapano wadhi nyime kama jaod bura ma Githunguri mano gadhoni wa Mushomba owuok tung' mosuo kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ewi okang' mar riembe od bura chieng' tich ang'wen jumani kaluwore kod okang' mare mar duokore gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ewi nek mag joma mine e kar dak makwari e buore Nairobi higa mokalo. Kauloso kod jofwamb weche e buore Nairobi wa Muchomba wacho ni en gima mako dhok ni e higa achiel nyaka ne masira ma kamano timre obila osemana yango nonro mag ringre ji 5 kende kuom ringre duto 42 mane oyude gwenge mag Kweri. Wa Muchomba bende penjo gimomiyo piny owacho oling' thi ewi achich maduong' mar nek ma kamano mano Collins Jumaisi mane olochore tesendo bila kendo lal nyaka sani. This is punitive action and it is viewed as an attempt to silence both myself and the broader anti-femicide movement of Kenya, which continues to demand accountability from security agencies for failing to protect Kenyan women and girls from gender-based killings. The CS Murkomen confirmed that after 13 months, the Directorate of Criminal Investigation, that is the DCI, has only positively identified 5 out of 42 bodies. He further admitted that since 20th August 2024, the prime suspect Collins Jumaisi escaped from police custody. The DCI has made no meaningful progress in locating him or identifying other suspects. Nyakoromogi en thuolo mabende wadoka ogo yweyo mokwongo e chenro mar ang'ich welo aneno kanyo ka Lawi Wuod Adore wacho ni en rinya oneno Ramogi TV e yo makare to omor gi Kindiki awinjo Ramogi TV makleyan Gideon Ouma kawuok Konjiko Audis Mkoz Mosna Min Flosia ane gwenge mar Kibos erokamano ahinya an Obilo Derrick Director Konims Academic Bondo amor kod chenro mag Ramogi TV chopono yo makare Ramogi weche manyien chopono malere gwenge mag Sakwa Bondo aoro kaka Kalonzo Babni koyudo kapap ietek to donje sirikal ma Honorable Rogers Roy awura mar bar Kowino mano ote mari kanyo nyako Ramogi aroni mondo mi warenga wadhi duka matin saa 1:22 kik idhi mabor pod wantie gi weche mathoth. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
Gimoro moro maparo mar timo arus giniti, to pari ema koro bire pacha. Ini pari? To nango? Mayie yawa. An akia kata gimoro moro matimre. Akia gimomiyo awinjo ka pari litna. To kaluwore gi kaka an ang'era maber, ok ber ka an awinjo kamae. Ng'icha mag kinde ka kinde, kituang maber kuom cham ma ikano mondo ng'e chon ka thuth kata kute omakogi kapok giketho cham magi kama ikane. Geng' thuth chon, kata ka thuth tin kata ng'eny. Kaw okang' mapiyo mondo kik iketh ni cham. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Ti gi Scanna Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Scanna Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Nyakwarramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Onliet Nyakwarramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Wherever the vibe is, View Tickets gets you in. Book your spot in seconds. Concert, theme night, theatre plays, comedy night, kids festivals, and so much more. It's all just a tap away. Don't miss a moment. Grab your tickets fast and easy. Visit www.viewtickets.com or dial *487*6#. Select your event, pay and get your ticket on your phone. View Tickets, where good times begin. E kaunti ma Kericho en lwasi mar luoro nokwako chuny boma ma Kericho ka obila norida rita kwe oko mar od bura mar kaunti no ikinde mani pedho twak mar thicho oko gavana Eric Mutai. Jang'ad buche Joseph Sagon ne ogolo chik mar tamo spika mar od bura no mondo yie otwag e paro mar golo e apisi gavana Mutai. Gavana Mutai ochung'ne kod okinde katwa kigen kaiseye kaluwore kod tiyo marach gi apise kamoting'o nyaka tiyo marach gi omenda jopiny maromo $85 million mane ochiwo ne kembe 40 mane ok ochwalo mwandu moro amora. Karabed ni jotelo e kaunti ma Migori osebedo ka ijiwo mondo tika moro achiel kuom kinde duto. Lek mar siasa mamoko kuom josiasa nigo ahinya e komno mar gavana osebedo ka kelo pogruok e kinde ka kinde. Jaod bura machon Manyatike kod moko kuom jotelo osebedo ka kono jotelo ma oyier duto e kaunti ma Migori mondo sir gavana masane Ochilo Ayako lwedo. Kata kamano moko kuom jotelo ma oyier e kaunti no wacho ni tich ma ng'ato ema biro duoke kata mi oyud lemo ma odwaro ka oromo yiero mar higa mar 2027. All members of parliament within Migori County to rally behind Dr. Ochilo Ayako, because that way you will see the fruits that are being brought by none other than Dr. William Samoei Ruto. Kuna mzee na wazee wapaharibiki neno. Kwa hiyo najua watu wa Migori tunafanya kazi kwa kushirikiana.
Kwa hiyo leo nataka niwaambie kwamba watu wa Migori tuna amani mbele. Resultant two-term effect is here for you, Your Excellency, in 2027. And the same to our governor, Dr. Chila Yako, two-term is loading 2027. Viongozi wa Migori, sisi tunatembea pamoja. Na leo, unajua wanafunzi wakikuja kwa darasa, wanatoka na jambo moja. Ile kitu mimi nimetoka nayo kwa your whole speech here, report card. Hello? Your Excellency ni report card. Wewe umesema yako report card hapa, sisi tunafuata hiyo report card. Kazi ya mtu itamfuata. Sisi tutafuatwa na kazi yetu. Kama kazi yetu ni mbovu, tutarudi nyumbani. Lakini kama kazi ni sawa, tutasonga mbele. Nok mar nasa se ute thieth mag piny owacho e pacho ka koro mono piny Kenya chopo kare lek mare madwoko piny thoe mag nyithindo matindo kochopo higa mar 2030 kalore kod nonro motelie kod riwruok mar Kemri. Thoth ute thieth ma pacho ka ni kod nas achiel marito nyithindo monyuol e kind 19 nyaka 25 kata bed ni dwaro mar piny ngima en mondo nas achiel orit ka thoth to nyithindo 4 kende. Kitrit manyathi ma koka onyuol yudo nyiso chal mar ngima modhi bedo godo ka odongo. Chunji to nyithindo matindo ni e lwet nurses mabedo kodgi seche 24 kendo rango chal mar ngima gi duto. Every day for 24 hours a day, nurses remain the primary providers of essential care for sick and premature newborns, responsible for managing breathing support, monitoring, feeding, administering medications, providing hygiene and emergency interventions. Nurse shortages and high patient loads can affect the delivery of this care. Kalore kod nono motim gi riwruok mar Kemri riwruok kod kembe mamoko, piny Kenya ni kod kwan matin ahinya mar nurses gima koro mone tieko chutho thoe nyithindo matindo mapod en tama e pinje Afrika. One nurse can be taking care of either anything from 15 to 30 babies in a 12-hour shift. And so in that time, the nurse approximately has around 30 to 35 minutes per baby over the whole 12-hour shift. So I think one of the questions we ask ourselves is how much can you do in a 12-hour shift if you have only about half an hour to take care of a very sick baby? No, manotime ute thieth aboro mag counties nyiso ni ting moluwe gok nurses mono gibedo kod tudruok makare kod jonyuol nyithindo gi gino mabende medo jonyuol maminyuru midekre kendo mono gichiwo kony madwarore e rito nyithinde gi. Riwruoge gi koro riwo wigi kanyachiel kendo chiwo paro ne sirikal mondo med kwan nurses kendo tieg jomoko manyalo konyo nurses e tije maok mag thieth kendo chiwo lwasi makare e ute thieth mag gi ne tudruok e kind jonyuol kod jochiw thieth. Appreciating that nurses do a lot of work, and some of this work is tasks like maybe moving a file from the ward to maybe the finance department, picking a consignment of drugs from the pharmacy to the ward. And the question we asked is, what if that task, which is not really a clinical task, what if it's offered or given to somebody else to assist the nurse? Would that free up the nurses' time to really take care of this very sick baby? Kata bedo ni thoth counties pod ok nyal duoko piny thoe nyithindo matindo kaka dwarore, kaunti ma Kiambu opuo kuom bedo achiel kuom counties mosechopo kare lek mar duoko piny thoe nyithindo e pacho ka. Counties that have already surpassed the requirements of the SDG, and you have counties in Kenya that are far away from it. So our average of 22 per 1,000 deaths, which is supposed to come below 12, has been achieved by some parts of this country. This research is telling us what we need to do, and my thinking is that next time you're benchmarking, don't go to benchmark in Malaysia, go and benchmark in Kiambu, which has achieved what you're looking to achieve. Jakoromogi giethulo ni wajak kwa yo machielo otochopoka atimo mos makere ne anyuola gi osiepe duto manyocha wito jogi masira mar ndara manyocha timore ka judu. Nyasaye obed jahocho margi. An Lucky Sama, Nairobi. Mano Pastor Jonathan Owuor wadhi yo matin pod wan gi weche mathoth. Nyakoromogi kik kwete mana e Ramogi TV. This week, save big on new offers drop
every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, home of discount. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Yawa, ang'o matimo nyiri? Nyako mama tiyo kama mang'ute bor machuje rasta. See you in Smoli. Kisungu ok cham. Karibu, ino ke cham galot? In fact, an a lot mang'eyo sani, and a lot of money. Ng'at modak e vitongo jiduni, to bando 200 ni ai from a rich family. Dei di buko ribane jagowi wach. Mayo wang mo siano ni kochuli ge suon. Ngamunyi sina watu no kabimi pesa ni. Kijana. Nyon oko kapo katango dine kona. Nyon oko. Machiegni e paw tuke kama jatend piny William Ruto okwayo jo Kenya mondo bed gi horuok kendo kik gikel rochruok e alap e kinde ni matuke mag CHAN dhi nyime. Ote ma jatend piny biro e kinde mar riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF goyo Kenya fwaye tok johera mag adhula kelo rochruok mar arita e tuke Kenya mosekalo. Ruto singone jogo maonge otiko mar donjo e alap chieng' Jumapil ni riwruok mar FKF komakore gi tend kaunti ma Nairobi biro keto kuonde neno adhulano. Mimi nawaomba wa Kenya, tafadhali tusichome mechi. Tuhakikishe ya kwamba tuko na taratibu kufuatana na sheria ya CAF. Na nimeambia kaunti ya Nairobi na wizara ya michezo waweke fan bases. Tutaweka cameras, tutaweka mahali wananchi katika city, sehemu tofauti tofauti, ili wale ambao hawawezi kufika Kasarani kwa sababu hakuna nafasi, pia wapate nafasi ya kuona mechi hiyo in different parts of the city and country. Kwa hivyo, I want to tell all fans, the people of Kenya, you have done a tremendous job supporting and cheering Harambee Stars. Kamano bende riwruok matayo tuke adhula pacho ka mano FKF oriwore kod kambi mar Royal Media Services ne chenro mar tiego johera mag adhula e wi yore mag nyayo kwe kendo rito pap e kinde mag neno opira ahinya to sani ma piem mar tuke mag CHAN ibago e pacho ka. Kaka achiel kuom yore mag gayo dhungruok e alap ma Kasarani, FKF oketo kuonde ma ibiro kete television ne jogo ma ok biro tiko mag donje pap mar neno piche mabiro kaka madhi bedo e kind jo Kenya
kod Zambia chieng' Jumapil e lap Makasarani. Magi timore tok riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF goyo piny Kenya fwai mar omenda maromo shillings milion 10.5 koriw tok dhi ataro gi chike riwruogno e kinde tuke Kenya kod Morocco, Angola kod DR Congo. Kenya walikuwa na ile tamaa sana ya kuona mpira na performance ya Harambee Stars zimevutia sana mashabiki wengi na haswa kuja katika stadium kuwatch zile games live. Na unfortunately katika hiyo harakati za kuleta mashabiki katika uwanja walikuja wengi zaidi na wengine hawakuwa na matikiti. So tumepata shida kubwa zaidi kwa sababu wengi wao waliweza kuleta vurugu kidogo, wakavunja zile mageti na tumepata sanctions kutoka kwa CAF. Na madhumuni yetu kubwa saa hii ama ile our big intention objective na hizi roadshow ni kuhakikisha ya kwamba tumehamasisha mashabiki na Wakenya kwa jumla ya kwamba zile consequences ama ile adhabu tunaweza kupata kutoka kwa CAF itaweza kuharibia national team na pia ikaturegesha nyuma kama FKF. Fan zones zitakuwa na screens kubwa, zitakuwa na sound, kutakuwa na wachukuzi pale, watu watakuwa wanaweza kuwauzia bidhaa tofauti kama chakula and so on and so forth. Kwa hivyo ni mali ya Wakenya kujumuika na kusherekea national team. Kwa hivyo jitokezeni kwa wingi katika zile fan zone, lakini kama hauna tikiti, tafadhali usije katika stadium kwa sababu utaletea Kenya shida, utaletea Federation shida na utaletea Harambee Stars shida. Ikineni majo Kenya nigi mor mogundo tok tim Kenya Harambee Stars bedo gi tugo makare tuke mag CHAN Marigal 2024 jotugo mar rowere mawuok e kor gwenge yudo thuolo mar bedo gi lek mar tugo ne tim mar Harambee Stars higni mabiro. Club mar Unyaga Eagles mawuok Suba, kaunti ma Homa Bay, nobedo gi thuolo mar dhi neno opira mar Harambee Stars e kinde mane girakore gi tim mar Morocco e lap Makasarani, kama en miyo gi thuolo mar bedo gi lek makare. Kano loso e kinde mane tim no yudo gige tugo kowuok kuom riwruok mar Laktar Raymond Omolo Foundation, patron mar club no Laktar Mark Matunga ojiwo dongruok mar tuke kor gwenge, gino mowacho ni biro konyo timbe Kenya yudo jotugo mapod tindo. Mike Odari, ma en jawach e riwruogno, bende nolero ni gibiro bago tugo maduong' mokelo kanyakla counties 20, tugo ma ibiro bagi e boma Nairobi dwe mar 12. Wanyalo bedo gi jotelo mabe Kenya ka. Ok ni jotelo bedo mana mar thuoji, wakwaye jotelo moko bendo time gima Raymond Omolo timo. Sani Raymond Omolo plan mondo luong 20 counties from all counties kokelo gi Nairobi ka, ochako gi 20 counties, bang next year wadhi kendo another the remaining counties. Mondo at least mondo nyithindo obed machiegni kendo ging'ere. Kotimo mani nyithindo biro bedo joma be ok gibi kwelo, ok madho njaga, ok gibi timo weche mag raping. Beduru gi luor kabisa kwayo kamano. Opichwa ma Jumapil ingini sani CHAN ng'iyowa kabisa to eno thuolo mokwongo biro ni golden opportunity gi Kizungu ma CHAN obiro ga Kenya ka. Koro AFCON bende biro biro to AFCON biro mna kwa keto luor makende kik mondo wakethuru gima ber mosebiro ni wawene nyithindo thuolo mondo mi otug sport. Ma en gima duong' kabisa kendo gi nyaka ng'e ni kimiyo nyathi thuolo mondo otug sport oaye timbe moko mag njore makoro nyalo kawo thuolo ne ni odhi timo timbe mag njore nikech e sport kitugo tibedo ng'ama disciplined. Gin disciplined e school, ka gin e gweng' be gibedo disciplined. Koro wamiyo nyithindo gi thuolo mondo mi ogo mpira e yo manyalo miyo chieng' moro mbele kanyo gine maber. Tim Kenya Harambee Stars oseng'ado tiko mar quarter finals e tuke mag CHAN tok timbe mag Angola gi Zambia tichoko tieno manyoro. Stars omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe e group A gi points 7 tok tugo tuke 3. Morocco omako thuolo mar 2 gi points 6, points maromre gi tim mar DR Congo manitiere thuolo mar 3. Stars madhi nyime gi ikruok mar gi e lap Makasarani